Бабабань. О, отлично. Добрый вечер! Еще раз для тех, кто присоединился на второй уже за сегодня стрим. У нас буквально полчаса назад, может быть даже час, я не засекал, мы забодали одну игру, точнее финального босса, ну и игру в целом тоже. Хорошую японскую инди-штучку. Пришла пора к чему-то более приземленному обратиться, к чему-то более такому привычному в жанре РПГ. Вот, причем классическое РПГ с выборами, с диалогами, все как надо. Вот, только без драчек. Диско Elysium. У вас на экранах о ней не слышал только ленивый, мне кажется. Расхваленная критиками, игроками, самими разработчиками, моей женой, в конце концов. Игра, которую, ну, давно было уже пора попробовать поиграть. Когда-то давно, вот, мне кнопочка продолжить уже есть. Начинал я, это было почти год назад, наверное. Вот, но настроение было не то, не доиграл, не добил. Поэтому надо вернуться, надо закрыть гештальт, потому что не люблю незакрытые гештальты. Сразу, как по хорошей доброй традиции, что мне об этой игре известно. На самом деле очень немного, то есть сюжетных спойлеров я за все это время не словил. Вот. И в целом о чем игра, ну я точно знаю, что эта игра, вот, по крайней мере, начинается с того, что нужно расследовать что-то, преступление некоторое, и при этом мы о себе ни хрена не помним. Вот, ну, имеется в виду, персонаж о себе не помнит, а игрок, стало быть, и не знает. Поэтому, как бы, тут задачи две основных. Это расследовать преступление и о себе информацию собирать. Что там еще? Честно говорю, я не знаю, не в курсе. Всячески от себя. Еще раз здорово. Вот, посмотрел я Pizza Tower. Визуально интересная штучка. Напоминает мультики из 90-х. Помнится... Что-то в стилистике Рена и Стимпи. Вот. Если смотрел, конечно. Я ушел с мысли, я потерялся с мысли. Что говоришь? Да, я ухожу из кадра. Я, наверное, просто ниже спускаюсь. Вот. Не, посмотрим. Она как бы денежку стоит. Я пока это не планировал ничего покупать. Через неделю большая распродажа в Стиме. Там-то я, наверное, и закуплюсь. Вот. Кроме того, пока что, ну, мне есть во что играть. В том числе и платформеры. Поэтому не знаю, в ближайшее время стоит ли отвлекаться еще дополнительно на какие-то игры. Но она меня определенно заинтересовала. Желаемое я в Стиме ее добавил. Так что, да, с распродажи, наверное, возьму. Так вот, да. В общем, всячески говорю еще раз, старался не спойлерить себе никак сюжет. То есть то же самое, что было в Outer Wilds. То есть, дабы получить максимально впечатлений, как можно больше, я, соответственно, минимум информации пытался получить по этой игре. Вот. Пока что, в принципе, мне удается избегать различных спойлеров по играм, которые мне интересны. Поэтому всякий раз, когда я выбираю какую-то игру себе там поиграть, для меня все эти эмоции, которые вы видите, они не поддельные. Я действительно всегда с большим удовольствием для себя что-то новое открываю. Ладно. Так, тут у нас надо выбрать архетип. По факту, я так понимаю, это выбор класса, насколько я помню. И тут надо бы для себя что-нибудь выбрать интересное. Кстати, как-то... Я редко люблю в играх создавать своего собственного персонажа, потому что я хрен его знаю вообще, что потребуется в процессе игры, какие навыки, какие эти. И после обязательно, когда потребуется какой-то навык, которого я осознанно решил не брать, вот, с большой вероятностью я потом буду сидеть и думать, да твою мать, сука, надо было хотя бы там двоечку кинуть вот туда-то. А когда тебе заранее дают сформированного персонажа, у тебя как бы уже вариантов-то не было. Ты такой, ну, я такого выбрал, типа, что делать? Он такой есть, у него другая тема. Так, почитаем, что вообще есть. Мыслитель. Плохо вообще не с людьми, знает много интересных фактов, мыслит нестандартно. 5 интеллект, 1
Пси, что такое пси? Психическое какое-то это его состояние. 2 физ и 4 мод. Мод это, видимо, мотивация. То есть очень интеллектуален, неплохо замотивирован, средненько, ну как средненько, я так понимаю, 5 это максимум, наверное, практически физического состояния. Хотя, наверное, ни хрена это не максимум, это именно что на момент создания персонажа максимум. Вот. Довольно слабенький, ну, терпимо. Единственное, только пси в единицу меня пугает. И то, что он плох в общении с людьми, меня вот это немного расстраивает. Учитывая то, что нас ждет... то есть, насколько я знаю, в этой игре практически нет боев. Ну, как практически, их там нет. Считай. В привычном смысле, естественно. Поэтому, как бы, то, что низкая физспособность, ладно, хрен с ним переживем. Но надо в основном будет общаться с людьми. А он плох в общении. И я вот просто очень сомневаюсь, что мыслителем я... Ну, какие-то бои есть, да, безусловно. Я говорю, вот это я еще слышал. В общем, я как-то не заинтригован, на самом деле, мыслителем. То, что он плох в общении с людьми. Да, что там медиум? Имеет развитые психологические способности. Обаятельный. Это психологические способности. Обаятельный, но неуравновешенный. Может начать терять рассудок. Это как в этой, что ли? Как в особняках безумия? Что можно просто сойти с ума? Не, я знаю, что я могу создать перса, но я говорю, скорее всего, я создам какого-то такого абсолютно ровного чувака по всем параметрам. И мне кажется, это будет, ну, тоже в свою очередь интересно. Мне бы хотелось все-таки предварительно созданным. Отлично развит физически, взаимодействует с окружающим миром, используя свое тело. Исполнительный, но тупой. Да ты не бот. Ну, попробовать. Ну, давайте посмотрим, что можно создать. Ага. Случайно выбрать. Гениально. Слабо. Мод это моторика, это не мотивация. Вообще вот, кстати, расшифровка. Интеллект, насколько вы умны. Чувствительность, насколько вы эмоционально восприимчивы. Ваша мускулатура, насколько вы сильны. Ваше восприятие и реакция, насколько вы проворны. Можно, кстати, попробовать создать самого себя. Мне даже это интересно. Я не гений. Я, мне кажется, хорошо в интеллекте. Я очень слабо эмоционально восприимчив. Это точно. В целом я неплохо мускулирован. Хоть сверху и не скажешь. Ну и средненько, мне кажется. Моя моторика средненькая. Вот какой-то... Я думаю, что вот если бы я сам себя бы создавал, я бы создал вот такого персонажа. Это вот прям практически вылитый я. Вот. Разве что, наверное, если спросить мою жену, какой я на самом деле... Вот, кстати, можно было бы сделать интересный эксперимент. Попросить мою жену создать мне персонажа на основе моих собственных качеств. И посмотреть, какие циферки она бы мне поставила. Может, ты напишешь быстренько в чат, какие бы ты воткнула? Мне аж просто интересно. Но психика точно в двоечку, я вряд ли буду накидывать много. Мне кажется, вот это прям отлично. Вот то, что надо. То, что надо. Кстати, психика, скорее всего, отвечает за качество взаимодействия с людьми. Так бы и составила. Ну вот да, наверное. Говорю, можно было бы, конечно, психику вообще убрать в единицу и воткнуть себе что-нибудь. Ну, у нас получается такой персонаж, у которого нет ярко выраженной какой-то особенности. Хрен с ним, пусть будет так, короче. Ладно. Ага, дальше. Навык взять какой-нибудь. Угу, интересно. Установить индивидуальный навык. Можно какой-то навык выбрать. Подожди, мне нужно взять какой-то один навык. И этот навык будет моим коронным. Самым основным. Понял. Логика. Энциклопедия. Задействуйте все свои знания. У 9 эрудиций. Совершенно. Риторика.
Искусство убеждения. Ну, риторики хренов. Так, переиграйте всех, врите, но не дайте обмануть себя. Драма. Интересно. Концептуализация. Целителем творчества. О, нет, это не я. Визуальный анализ. Восстанавливайте события на месте преступления. Заставьте законы физики работать на вас. Ну вот, мне, наверное, больше подойдет либо энциклопедия, либо визуальный анализ. Поставил бы логику, но... Последняя игра как бы дала мне понять, что в логике я что-то маленько уже начинаю проседать. Сила воли. О, нет, это точно нет. Внутренняя империя, интуиция и чутье. Нет. Я не эмпатия, не авторитет. Полицейская волна. Внушение. Очаровывайте мужчин. Но есть только мужчин. Вряд ли я никогда не был ловеласом. Стойкость. Вот, возможно, болевой порог. Грубая сила, играйте мышцами, соответственно, здоровье. Вообще не хотелось бы, наверное, брать все в силу. Ну, что бы то ни было. Электрохимия какая-то. Вы любите наркотики, и это... Ой, не-не-не, я не люблю наркотики. Почувствуйте дрожь, трепет. А, это запугивать. Сумрак. Координация. Нет, восприятие. Слушайте, нюхайте, нет. Хотя, в целом, восприятие возможно. Эквилибристика. Скрытие как тень. Нет. Техника. Управляйте механизмами, вскрывайте замки, обчищайте карманы. Выглядит как будто что-то очень полезное. В играх я всегда стараюсь учить навык вскрытия. Замочков, чтобы всякие сундучки и прочее. Выпрямите спину, сохраняйте покерфейс. Вообще не я. Я, пожалуй, возьму в качестве коронного навыка энциклопедию. Буду всех поражать своими знаниями. Вот, что такое? Не особо полезно. А, за лор шарить. Не, ну вот я думаю, либо технику, либо визуальный анализ взять. В таком случае. Вот. Техника, визуальный анализ мне по описанию понравилась. А техника звучит очень полезно. Но вряд ли я буду обчищать карман, у меня слишком маленькая моторика. Поэтому, наверное, я возьму визуальный анализ. Вот это прям мое. А не воришка, да, хренов. Ну что ж, согласен, да. Тогда визуальный анализ. Я возьму себе визуальный анализ. Баум. Коронный навык +1. Подтверждаю. Вау. Я, кстати, уже забыл. Демоны ярости живут в зеркалах. Они здесь как дома. Даже в самой прозрачной воде можно утонуть, если она глубока. Честно, уже забыл, как создавать персонажа. Я, по-моему, в прошлый раз тоже создавал. И поразительно, всего в 2 шага можно создать персонажа для глубокой РПГ. Учитесь! Боевер прошлого со своими Невервинтерами и Балдурсгейтами, где ты там 2 часа только тратишь на то, чтобы создать удобоваримого перса. There is nothing, only warm primordial blackness. Your conscious ferments in it, no larger than a single grain of malt. You don't have to do anything anymore. Древний рептильный. Ever. Never, ever. Просто не существовать дальше. Never, ever, ever, baby. An inordinate amount of time passes. It is utterly void of struggle. No ex-wives are contained within it. An awareness creeps up on you. A mass lies hidden in your dead angle.
soaking in some lurid acidic sauce. It's bloated and shameful. A ball of meat surrounding you. This is a terrible line of questioning, and it will only lead to more awareness of the meat thing. А, в смысле, ты... ну да. Текст же не видно. Сейчас, секундочку. Ой. Видите, не то подвинул. Беру его налево нафиг. Потом верну когда-нибудь. Все. Извините. По-моему, здесь диалоговая система вся справа будет, да, если я правильно помню. Не-не-не, я не хочу нырять, я это... Давайте это... Что там насчет бывших-то? Ex-tenderness. It is foolish of you to resurface to the loss. Not after all the damage you suffered to get here. Some of it irreversible. Stay. Sail with me through the abyssopelagic zone. Абиссопелагиаль. Где же такая абиссопелагиаль? Причем ее, ну, не перевели ее вот в том виде. Абиссопелагиаль — это глубинные слои воды, находящиеся у дна, куда не проникает солнечный свет. Стрим образовательный у нас сегодня. Не-не-не, я хочу сойти, я люблю боль и жгучий свет, и хотеть от людей того, чего они не хотят мне давать. Да, выпусти. Or did you not sense yourself marinating? Poured so much Fear and apprehension. You should ask what's out there first. О, нифига, на Карполях прошел. Внутренняя империя, проверка. Страх и дурное предчувствие. Сперва спроси, что там? Мне плевать, я идиот, отважный, слабоумный. Это я сам с собой сделал? Your one disco mother. Меня There's this ждет. giant ball there. And evil apes. And the evil apes are juking it out on the ball. You're one of them. It's basically all just evil apes juking it out on a Ложный выбор. giant ball. You can't even make out it's a ball when you're joking it out. It's that large. Это, я так понимаю, он про Землю, а макаки — это люди. Infinitesimally small. Vying for resources is just a stupid expression you picked up somewhere. The part of the presentation you want to take home with you is this. You have to beat the other evil apes in the face, or you lose. Somewhere in the sore, bloated man meet around you. A sensation. Человек и месси вокруг тебя. Ощущение. Like a fly to the ointment, your conscience sticks to it. The limbed and headed machine of pain and undignified suffering is firing up again. It wants to walk Disco. the desert, О, да. hurting, longing, dancing to disco music. Ведь моя женщина, да, мне же на шею голова присажена, а я внутри The нее. stench of liquor rises from your mouth, and А, with да, it, мы же... an ungodly headache.
С похмелья. A fiery streak penetrates your skull, trying to force your eyes open. It's a sound, a clarion call. Somehow, you know what it is. A caprice to name a motor carriage. Это карета Купри Кинема. Что-то второй раз кидаем уже прям, и второй раз. Ну что, открываем глаза. Неприятный звук, действительно. А вот и мы. Прекрасно. Честно, я бы вот на его месте в таком состоянии даже не вставал бы. Я бы аккуратненько бы прополз и лег бы на диван. Но это жуткое состояние. Это что такое? Красного командора, совершенно пустая. Ему тут, чтобы исследовать территорию, удерживайте клавишу Tab. А, зажимаешь Tab, и можно увидеть все, что... Так, ну... Что обычно в таком состоянии делают люди? Идут в туалет, приводят себя в порядок. Попробуем это сделать. Бутылками из-под вина, пива и ликеров. Вот это патечка. А это что такое? А, это моя рубаха. Заберем. Отлично. Я надел рубаху, я не знаю зачем. О. А, тут же, да, прям полный инвентарь. Можно нарядиться и посмотреть на себя со всех сторон. Немножко помятые. Я нигде не вижу имени нашего персонажа. A mirror hangs above a bent and broken sink. In a fierce discharge of masculine energy, someone has ripped half the faucet off. Hot water Это я, sprays что from ли, the был? base, and steam covers the mirror. You cannot see yourself, just the outline. Suddenly, you realize you have no memory of the face that awaits you there, underneath the soft vapor. Вообще Really, ничего. or recollection of the person you are, the people in your life, and even the world you're in has drowned in a sea of blood alcohol. This was no mere night of drinking. It was a deluge of world-ending proportions. Жутко прям. As you slowly reach your hand, abort. You clearly have not thought this through. You won't like what you see there, and you will never unbecome it. Может быть, лучше Yeah, сперва ощупать. There is definitely something wrong with it. Что-то Where может to быть even такого. begin? There is the bloatedness, then the swollenness. It's like there's an upholstery of alcohol underneath your skin. Мне страшно, я хочу остановиться. It's Потрогаем not. нос. Your nose feels like a small balloon in the middle of your face. It hurts when you honk it. It doesn't appear to be a particularly tiny nose either. Not with all the drinks it's absorbed for you. Нос опух. Просто потому, что мы много пили. Интересно, никогда не опухал нос. It's not. It's swollen and snail-like, wriggling between your fingers. Страшно. Behold. Дед Мороз такой. Ну да, как бы всю ночь, чтобы аж полная ванна. You have я no вижу. idea who this thing is, do you? Ну, не самый плохой. Это лицо запойного Too late. алкоголика. You clearly have rigor mortis on your face. Oh wait, is that an expression? Are you trying to make an expression with that face? Why? Please stop. It's horrible. You're scaring yourself.
Мне нравится, не You хочу can't, выбирать. can you? It's like it's not even voluntary anymore. You have worn that grin into your face, and now it won't come off. What does it Ну, я even выгляжу mean? прекрасно. What is the emotion you're trying to convey? Суперзвездная. Не знаю, не описываю. Э, Зазывным намеком. Она для дам. В некотором роде успешно, если зритель спокойно чувствует. Гримаса боли. You should check Звездная. yourself for a pulse, superstar. From here, it looks like a cadaverous. You Давай. find no sign of life on your swollen neck. However, putting your hand on your chest reveals an irregular heartbeat. You appear to be alive. For now. Низкие шансы. Очень низкие шансы. Можно попробовать 28%. На энциклопедии 4. В поисках источника гримасы. Ну, я не электрохимик, поэтому шансы низкие. Вот 28% как будто бы даже имеют все. Ну, попробуем. Вдруг. It belongs in the new, the third decade of the current century. Есть. Enough time had passed from the failure of the revolution that, for a fleeting moment, free market economy seemed like the ultimate, uncontested way of life for our species. Я себе просто... Третьего десятилетия нынешнего века с провала революции прошло достаточно времени, чтобы нам недолго показалось, будто свободный рынок идеальная, объективно лучшая форма бытия. Things were good. It was smooth sailing. People made gold and champagne-tinted interiors and facades to suit the times. For Revachol, your city, that meant only one thing. Guillaume le Million. If it doesn't rhyme, you're not pronouncing it right. Out of the dazzling swirl of disco music, in an open-air boîte de nuit, somewhere in Revachol West, Guillaume's blonde mane appeared on the screen. He sang some bullshit. Then he made the expression. Некий Гийом. Я ее скопировал. Подсокать языком. А когда была Some новая эра. 20-odd years. There is a vast ocean of time between right now and the expression. Looking good on you, or anyone. Humanity has run aground in that time. It's a different world now. The click is used to spur on a horse. It also features heavily in Guillaume le Million's regional mega hit, Don't worry, Don't you Worry, pretty little Your head. Pretty Little Head. О, нифига себе. Так вот, значит, откуда у меня это. Соблазнительная улыбка. You have some understanding of the near history of disco. The rest is darkness. Брак заучится. Aside from the useless fact that the motor carriage outside was a caprice Kanema. Окей. Everyone loved it. Maybe you thought some of the stardust would rub off on you. Maybe it did. Either way, it's all gone now. Only the grimace Какая remains. уж она и перекошенная, господи. Энциклопедия, ты чё ругаешься? It doesn't have to be. You can swoon over Guillaume and his champagne-corked smile whenever you want to. Maybe some of the stardust will Звонкую return. тупую. Ну, электрохимию я кидать не буду. 3% это... Плюс 2, знаешь, то есть 3% плюс 2, в смысле 5%. Не, ну это совсем невозможно. Оставим зеркало в покое. Вот просто, сука... О, можно управлять напрямую. Отлично. А что такое, кстати? О, мысль. Гийом ле Мийон. Временный бонус за исследование логики. Голова в облаках. 4.30. Проблема решения.
Что же случилось с Гийомом Лемийоном, который со своей гривой янтарных волос и сверкающими зубами вскружил голову потрепанным остатком нации? Пока ты страдал и мучился, может быть, он рассыпался облачком кокаиновой пыли? Или просто встал 20 лет назад в углу, залитый светом... Это французский, я плохо читаю его. И растворился в изящном интерьере нового стиля. Да, стоит поразмыслить о том, что случилось с его великой задницей. Постой, а может быть он стал полицейским в Западном Ревашоле? Типа, может быть, мы и есть тот самый Гийом Лемийон? Или это что, как, типа, как... Что это? А, или это одна из... Минус к логике. А, минус одна логика. Голова в облаках. А что это дает-то мне? Кроме минуса. Когда ты придешь к решению, даст бонус. А-а-а. Чтобы прийти к решению, нужно именно вот прям усвоить, да? И идти к решению. Нужно время. Что посмотреть? А, можно в решение ткнуть. Тут решения нет. Ну ладно, надо подождать, видать. Время 4 часа. А, время исследования. Понял-то, да? Ладно. То есть, типа, нажимаешь усваивать и запускается таймер. Через 4 часа 30 минут к нам придет осознание того, что за херня тут происходит. Ладно, идем дальше. Умыться мы не смогли. Ну да и ладно. 4 игровых, я понял. Нереальных, да. Так. Надели штаны, теперь мы хотя бы похожи на человека. Что такое? Что случилось? Keys are clinking in the pocket of your flare-cut pants. It says whirling in rags on the aluminium key ring. Танцы в There is a тряпье. single key on the ring. The number 1 is etched on it. Ага. А, это... Понятно. То есть это ключи от отельного номера. Промаем, нам плохо. The window stands broken in its frame. Cold wind blows in. Наконец-то что-то, в чем я мастер. Визуальный анализ. Ладно, сначала посмотрим наружу, что там видно там. It's hazy, but you see the ocean and some war-torn buildings. The shards face Вот сейчас бы не был успех, я бы Whatever опух. broke this window came from the inside. Внутри я разбил, ну, A видимо, fine да. web of scarring covers the back of your right hand, but none of it is recent. Тыльная сторона правой кисти испещрена сетью тонких шрамов. Ладно. А чем тогда More его likely a разбили? projectile than a held object. There are no fragments on the floor from pulling a tool back in after impact. It is too large for a bullet, yet too small for a piece of furniture. You're Тяжелая, looking for крупнее something твоего heavy, кулака. like the green shoe that's on the hat rack in the corner, which, coincidentally, is missing its friend. Congratulations, you smashed the window with your own shoe. Now you only have one. If you're lucky, you can still find the other on the balcony outside. The door to it should be outside your room. Мне вообще никто не нужен. Просто обиделся. Не надо никто. You Может, mean все-таки был не я? Someone else took your shoe off and smashed the window with it? Ну, да, злой брат-близнец, например. Cool wind gushes in. Your toes curl up from the cold. О, новое задание. Найдите второй ботинок. Сука, задание гениальное, блин. Это вот мне подобными поворотами в свое время очень понравился Kingdom Come Deliverance, когда тебе самый первый квест был, это принести холодного пивка бате. А тут надо найти второй ботинок. Идеальный квест. Пойду куртяшка. Что там у меня, галстук висит? Да, галстук висит. Вот мы даже в куртяшке. На куртяшке
На спине... А, просто херня какая-то. Давайте поговорим с вентилятором, потому что, может быть, This мне... fan has two chain pull switches. One ends in a tiny fan, the other in a light bulb. A truly horrific necktie has somehow attached itself to one of the blades. Кошмарный галстук. Так, эквилибристику. Вот это единственное, что я слышал об этой игре. Это то, что здесь, если провалить проверку на эквилибристику, то можно от инфаркта умереть. Поэтому я не буду рисковать. Я дерну за вентилятор. В надежде, что это выключит. Вот. То, что надо. Ловким движением. Ну да, тяжело, наверное. Творный. Хотите за лампочку? Ладно, не будем страдать. Хрен с ним. Так, на мне теперь еще и галстук этот. О, нифига. Мы по курсору головой вращаем. Ёбаный рот, что я делаю со своей жизнью? Диско, да? What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Ладно, извините. Вырвал пленку, пока играла песня. Тебя что, раздражала эта песня? Что за музыка? Но пленки на нем нет. А, так это пленки. Это я думал, что это такое, господи. Ну, давай хотя бы один ботинок заберем. Теперь у меня есть одна туфля. Где, говорите, выход на балкон? Видимо, не здесь. Надо это... Ну, я вот тоже понимаю, что надо сначала выйти из номера и потом, видимо, выйти. То есть окна. Соль недоступно. Ну да, мы не в Питере, чтобы соль была доступна. О, сразу просто почувствовали себя человеком. Закрой за собой дверь. Никто не должен видеть тот ужас, который я пережил. Так, мне нужен выход. Вот это выход на балкон, судя по всему. Работа полицейского тяжела, не забывайте отдыхать. Да, смотрите, действительно, вот он, мой ботинок. Музычка такая. Ну что ж, мы теперь хотя бы... Что случилось? Тебя омывает порыв соленого ветра. А, и тут же чайки запели. There they both are. Two identical shoes. Both copiously green and indiscriminately snakeskin. Reunited on your... like two baby crocodiles. Как сидят? They're balanced. Comfy. Feels like the only good thing about you right now, truth be told. Боевой дух как бы мне не шибко-то особо был сейчас нужен. О, перчаточки, правая рука, левая рука. Шляпа. Ох, хочу шляпу. Как же я хочу себе шляпу. Чтобы быть вообще прям детективом. В идеале бы вообще еще... Что такое? Становится дурно. Держите себя в руках, пожалуйста, кем бы вы ни были. Это что у нас тут? На столе что-то есть. О! Деньги. Лодо, резервация, уху. Минус 22, метель. Так. Ну, больше дома нам делать нечего, я так понимаю. Хотя там какая-то дверь была. Подождите, в туалет. Ее помацать. О, мы наконец-то бегать можем, слава тебе. Что это такое? Ладно, что бы это ни было, это уже... Ой. Соседки, судя по всему. Соседу. Соседний номер, да? Hello, officer. Так, кто-то знает, что я офицер.
В календаре открыт март 51-го. Хорошо. Здравствуйте, мадама. The young woman raises a cigarette to her lips. Классье, мисс танцовщица Аранская. Her eyes are brown and her face is speckled with birthmarks. She can't be more than Родинками ей не 28. больше 28. Извините, я слишком опух. Не-не-не, давайте общаться. No. Because you're a police officer, sir. Догоните! I am, yes. Unless you've been feeding us a set of very well-rehearsed lies all this time. You've been here for 3 days. On official police business, no less. Couldn't say. In truth, so far, mostly drinking. Внушить. Продемонстрировать гримасу, пусть знает, что ты ее хочешь физически. Нет, я не хочу никому демонстрировать свои гримасы. Ой, блин. Охрана, прости. Так. Не, почему я не помню, что я работал копом, я понимаю, потому что я вот... А вот кому в этом грешном мире хватило Don't be so harsh идиотизма... on yourself. They let almost anyone be a police officer. Ладно. Could it be because of the drinking? Так, я ничего внушать никому Of ничего не course. хочу. Be careful, officer. They don't like the police around here. Something stirs in you as she's about to go. Call it an instinct, a need. The need to ask questions. It's like you said the words a million times before. She looks back at you, a light glinting off her eyes. Yes. The dock workers are pretty cocky. They think they're police enough. At least here on the coast. I can't say about the rest of the city. You're in a hostel, sir. We are in На штабе Revachol. мира. Revachol is the disgraced former capital of the world, divided into zones of control under foreign occupation. Half a century after a failed world revolution, she is central to our moment in time. Шоль Форева. You sure look like you're from Revachol. Revachol parties. Her accent suggests she is not from around here. She's from Aranye, another part of the world. It's 51. The current century? Ты мне цифры называй. Чё ты мне тут крутишь мной, как этим? Centuries don't have numbers, they have names. And this is the current one. Civilization has existed for 8,000 years, sir. You're right. There is nothing funny about civilization. Окей. There was the usual ruckus, loud disco music. I couldn't say. It's impossible to hear people speaking from over here. Oh, yes. Various artists. Ostentatious Various orchestration ostentatious. prime among them. Oh, that. Yeah. Whoa. The less said about OO, the better. Oh, were huge where I come from. I was very young then, of course, like 7. Life gets hard, but we go on. Угу. It would appear so. At around 2 o'clock, the disco stopped and a slow, sad song started playing, like organ music on repeat. That went on for quite a while. Some of the time, you were yelling along to it. Какой ужас, что That я it пел. doesn't matter anymore and that we're alone now. It was difficult to tell. The song itself was very quiet and soft, but you sounded like a winded boar, sir. It was hard to understand what you were singing on top of it.
Раненый, но по-крутому. Чего, блядь? Don't be. I was going out later anyway. It didn't bother. Then you started screaming and trashed the place. Ах, A это window так was в моем smashed. духе, да. The tape player, probably. The song stopped. And furniture, too. A real destructathon. There was screaming. Then there was. I think you screamed that you didn't want to be this type of animal anymore. I may have misheard, but it was sort of memorable. I went out afterwards. Everything was quiet by then, around 4 or 5. And that was it. Glad to have been of assistance. Ибо... Она ставила в пепельнице отлично длинная окурка. Это что такое? Закрытая дверь, хорошо. Это что такое? Тромплемонт, сатирическое издание. Ладно, давайте сходим вниз, хоть мне этого и очень не хочется. Да там, скорее всего, управляющий гостиницей меня будет ждать. О! А я тебя знаю. A bespectacled man in an orange bomber jacket is tapping his foot on the floor. Looks like he's waiting for someone. As you approach, he narrows his eyes and extends his hand in greeting. Может, говнюка отыгрывать? Нет, Hello. пожалуй. I'm Kim Kitsuragi, Lieutenant, Precinct 57. You must be from the 41st. Видимо, You да. realize he's waiting for your name. Концептуализация. Придумать себе имя. Да, попробуем. Concentration makes you squint your eyes. Yeah, boy. Your Мы name придумали. should be deep gold and orange, like a forest fire looming on the horizon, but mixed with the stench of liquor rising from your breath. You're 2 steps closer to it, but there are still many to go. Час еще не Okay, пробил. then. It looks like we had a little scheduling error on Sunday. Saturday too, actually. Have you had time to talk to... What he means is, he has been trying to meet up with you for 2 days, but you have been otherwise occupied. Then we Нет. should ask him for a rundown of the area. Get me up to speed. I understand the scene is out back, right? It also wouldn't hurt to assure him the police are finally here. In full force, I mean. Have you mapped out the initial interviews? Да, полиция. Мне известно, что я полицейский. Right. And the interviews? At the 57th, we like to prepare an initial list of persons of interest, and then just skim the surface. Prepare the field, get to know the players. You don't do that? Maybe it's not an inter-district practice. Нет. We'll have time for that after we take a look at the coroner's case. Have you removed the dead body from the tree? Нет. So, the body is still in the tree. This is the first time you detect a weariness in the lieutenant's voice. It is obvious he would have preferred... Where it has been hanging for 7 days straight. We should go there as soon as we are done talking to the owner. 7 дней висит на дереве. Охренеть. Ладно, давайте играть до конца, типа. Окей, ладно, мы просто вот такие вот. After you, officer. If you're about to embark on an investigation, shouldn't you have a badge? You mean you Да, don't я have типа a знаю. badge?
Удостоверение при мне. Я полицейский из полиции. И у меня, естественно, есть удостоверение полицейского, что я полицейский, я из полиции. Losing your identification card is a serious matter. My vehicle has a shortwave. You can use it to report your badge missing. I advise Lieutenant Kitsuragi is now in your party. You can talk to him whenever. Отлично. Теперь в моей команде Ким Кацураги. Профсоюз открывается в 16:00. Ну, сейчас 8 утра. А это что такое? Пинбола не подключен. Ладно. А если я сначала поговорю с этой милой женщиной? Hello, sweetie. Поворачивается к тебе. Who's Sweetie? You're a handsome man, officer, with your mustache and your chiseled jaw and that silly dimple on your chin. But dear, you're спасибо. not for me. I'm too old and too married besides. You must forgive me. Думал, I'm Милфу getting so закадрю. scatterbrained. I completely forgot to introduce myself. I'm Lena. My husband Morel and I are staying with our friend Gary just down the street, but I come here for tea when they're away. This Lena is wacky enough for the motley crew. Hire her on the spot. Вербуй. Давай вербовать. Yes, officer. You look rather dazed. Like a stunned fox. But surely things can't be that bad. Oh my. You know where we are, right? В кафетерии танцев. Ну да. That's right. And where is the Whirling in Rags cafeteria itself located? При Вашоле? Indeed. We are in the fine city of Revachol. Вашоль считался крутым в 30-е. Разжалованная столица мира. Дулю с маком, если про Вашоль. Ну, крутым. New. Disco Диско, dancing. да. It Диско мы seems like любим. a lifetime ago. Полным чем? Блин, надо, походу, в опциях уменьшить этот размер шрифта. Я специально побольше сделал, думал, чтобы... Возможности. Возможности? Да. Much has changed, but it is still the most beautiful city in the world. A rare jewel set in the sand between the pines. Франция. Everyone says so, even foreigners. Speaking of history, you know what year it is, yes? That's 51-й right, это. dear. How splendid. Here, take this pen. Knowledge should always be rewarded. То есть я все знаю, что мне нужно. Her relief is palpable. She was getting pretty worried about you there. I can tell that this is taxing for you, so I'll just ask one more question. What regime are we living under? What mode of government? Грозные войны. Разумные машины. Разумные машины, блин. Отправляют вообще радио. Нами отправят копы. Войны нет. Даже не знаю. Sweetie, it's really not. There used to be people who thought that way. Revachol is a zone of control led by an alliance of foreign powers called the Coalition. We have almost no government of our own, and certainly... But they still have cops. Oh dear. And you were doing so well. There aren't any cops in Revachol, not in the traditional sense. The status of law enforcement has been But we should stop for today, sweetie. You look like you need a break. Besides, I'm not the best person to explain the big things. She's scared now. She's realized you really are brain damaged. Собственно, неполноценный. Блин.
A defeat, I'm afraid. The people of this archipelago tried to build something new, something different. The rest of the world didn't like it, so they came and ended it. It has something to do with everything. I really don't know how to explain it better. You were doing quite well up until the end there. It does look like you're having trouble remembering things. History and... A sigh. The lieutenant buries his nose in his notebook. But maybe a fresh set of eyes is what the world needs. And while I'm no doctor, such bouts of amnesia are often temporary, so I wouldn't worry too much. Someone more educated in sweeping matters. No, I'm not an encyclopedia. I won't be a guide either. I'm a detective. Of course. Then I don't know. Someone rich, maybe? Wealthy people are educated. Though I don't know where you would find a wealthy person in Martinez. И да покатаем вместе. Чего? Ну, понятно, что она в кресле, Of ладно. course, dear. Good luck with your... Ну что ж, не самый плохой диалог, на мой взгляд, получился у нас с этой милой женщиной. Что у нас тут? Показания управляющего кафетерием. Осмотрите тело жертвы. Сообщите о том, что потеряли удостоверение. Узнайте всю правду о реальности. Ух, нифига, уже 4 квеста. Я только начал. Что такое у нас? Красная темная жидкость вытекает из нее. Ну и пусть дальше вытекает. Молодой человек. Еще портовая машина спит, прилежишь к столу. В нем спущенный рабочий комбинезон, сапоги измазаны засохшей грязью, на спине овальный логотип с деревом и надписью Wild Pines. On the counter, rolled out of his open hand, Блистер you лекарств see от a головной blister боли. pack of headache medicine. Пить, взять The таблетки. man does not mind. You probably need them more than he does. Может, хотя бы голова болеть перестанет. You've just picked up some magnesium. This item is stored in the bottom left corner of the screen above your О, character боевой portrait. дух восполняет, Use понял. magnesium to heal your morale if you have morale damage. No idea. Looks like he works for Wild Pines, the logistics company who owns and operates the harbor. Possibly because there's a strike going on in the harbor. There's not much to do aside from drinking and sleeping. Ну ладно, я слабоват в плане силы, поэтому рисковать будить его не буду. Я не знаю, чем просто все это может закончиться. И может ли это вообще чем-то хорошим закончиться. Оу, сцена. Я люблю сцену. Я тот еще сценический чувачок. Кто-нибудь спел в него. Ставит текст песни. Ну, найду текст песни, обязательно поставлю. Музыка то и дело прорывается с помехами. Что такое? Нозафет. Беру. Что там наверху за херня? Ее нельзя взять, ну ладно. Меню стерто. Единственное слово надо так. Понедельник. То есть сегодня понедельник, предположительно. Тихое урчание электрической соковыжималки. Кто-то работает. До часа вход на кухню только для персонала. Понял. Это что такое? Это на кухне. Это на кухне. Увы, это на кухне. Не на кухне, а в этом, на... зарезервированного, короче, все понятно. Так. Интересно, так я просто лекарства какие-то нашел. И они, насколько я понял, не подсвечивались. Что случилось? You should totally sing karaoke here. The first chance you get. Your emotions need to be expressed. People need to know your vast oceanic soul. Это моя душа. Ну да, согласен. Моя душа необъятна, моя душа скромна, моя душа ничтожна. Точный кубометраж моей души не ясен из-за похмелья. Of course, at this point, precise measurements of your soul can only be through a PA system, by other people. Суперзвезда. You should sing the sad, slow song you were listening to last night. Thought it was obvious. Габариты моей души.
No. Don't sing the happy song. It's stupid. You have to find out how the song goes first, though. Maybe a tape of something appropriate would help. Who is mistakenly identified as a cop for his prominent jawline? Квадратные челюсти, да. Sounds like Ага. it. You should probably go on stage and pose. Предметы. Ручка с доброй зеленой обезьяной. Ручка с головой зеленой обезьяны на конце. Глаза у обезьяны закрыты, вид у нее добрый. Будто бы она медитирует. Почему с доброй обезьяной? Спойте под караоке. Еще один квест. Так, я хотел уменьшить масштаб этой самой... Где тут у меня, господи? Озвучки полная. Хватка, вибрация, помощь, режим детектива. Что это такое? Автоматически подсвечивается. Ну, хардкорный режим мне не нужен. Спасибо, не надо. Режим трансляции. О, интеграция с Twitch. Влиять на ход игры. О, нифига, тут даже такое есть. Прикольно, прикольно. Не, а размер шрифта, где это менялось-то я все. Вот размер шрифта в диалогах уменьшим. Давай воткну все-таки режим. Хотя меня это не сильно пугает, ну да ладно. Что случилось? Вчерашнее меню написано женским почерком. Сегодня начал писать мужчина. Ау. Давай поговорим. A man in his late 20s with a thin, unimpressive beard notices you approaching. He drops the ledger he was holding and... Mr. Gart, right? You run this place. Yes. I am Kim Kitsuragi from Precinct 57. This is an inter-district investigation, so joining me from Precinct 41... 200 крах. Что-то золотое, оранжевое, колесный пожар, пахнет спиртом. Я сейчас в активном поиске имени. Я лучше просто промолчу. Now, I know it took us a while to arrive at the scene. It also took you a while to call us and report the dead body. No, I only just got here. It was probably Sylvie who called you. She usually works the bar here. I'm only... Do you have her number? As a matter of fact, I do. Угу. У нас есть телефон. You said you just got here. From where? What, of Martinez? No, I live in Jamrock. I only sometimes come here to keep an eye on the place. This is just one of the many cafeterias. But you still know your way around, yes? In case we need directions. Yes, I know where some things are, but as I said, I don't live here. I just used to work here. And I'm not going to start working here again, if that's what you think. I didn't imply that. Detective. I Да. have everything. You? Здесь у меня вопросы? Yes. He means, do you have questions for me, like a police officer would? He thinks you're stupid, sire. She went away because none of your business. Have they not been telling you you're a cop? Okay, you got me. She went away because of the dead body out back. And because I asked for her number. That's why Sylvie went away. I hope... Thank you. Is it? Because I thought you were supposed to be investigating the lynching, not my employer conduct. Просто я дотошный. Good for you. Was there something else? I'd like to get back to what I was doing. Behind this building, there's a courtyard. They hoisted him up on a tree there. That's easy. See that door there? First you exit through that. Then to your right, you should see a big hole in the fence. A really big one. You can get to the courtyard through there.
No need for the keys. The hole is big enough for the Franco and a J. No, I'm not the bartender. I'm the cafeteria manager. Ладно, не I будем hope it is. донимать. I don't know who killed him. I'm not the police. That's your job. Ты его убил. The lieutenant turns the page in the little notebook he's been scribbling in. Let's go. Not so fast. You owe me 130 real. — 30 реалов. Я, по-моему, там на столе нашел 43 копейки. Я тебе не должен, что такое реал. Я помню про незаметно скользнуть. Рискуем. As you blow this joint, behind you, a whiny voice shouts. Я убежал. Я просто убежал. Блять. Я просто убежал. Тебя 130. Ушел просто куда-то. Охрененно. Я так скажу. В прошлый раз, когда я играл, я вот этот момент отыгрывал еще. Я также решил такой, надо сваливать. По-моему, тоже было где-то в районе 28% вероятность успеха. Но тогда я тыкал чисто вот, блять, ну, надо что-нибудь выбрать, лишь бы вот что-нибудь, какую-нибудь херню какую-нибудь мочкануть. И я вместо того, чтобы просто убежать, я почему-то решил в замедленном прыжке прыгнуть в сторону бедной женщины на коляске. Вот, немножко раздолбал ей коляску, ее выронил, себя повредил чуть-чуть. Но зато владелец кафешки понял, что со мной лучше как бы не связываться, и скостил долг со 130 до 100, по-моему. Вот. Real mature, man. Real mature. Я просто сбежал из диалога. Я понял. That sugary black rum stain on the counter makes you teary-eyed with joy. It's almost touching how syrupy and sticky it is. How long have you been up already? Час где-то. Sweet Lord, a whole hour. And you haven't thought about rum and lemonade in all that time? You've truly extinguished all trace of yourself. Ну, я понял, что надо... Не, подожди, собрать денежек на ночевку, в смысле, вот эти 130 реалов или просто сколько-то надо собрать на ночевочку? Ну, сколько-то, короче, собрать на ночевочку. Maybe you haven't turned out well for your drinking. Have you thought about that? Get a goddamn rum and lemonade into yourself, boy. Or better yet, lick that stain of what happened, man? You used to be cool. Go get your boring normal person drink. Get your drink on and your act together. Чё я надираться? Алкоголь до добра не довел меня. Смотрите, во что я превратился. Это летний выход. Подожди. Вот это выход. То есть я реально просто сбежал к выходу. Бля, вот это, конечно, герой настоящий. Тающим снегом. А вот она, тачанка. Надпись указывает нахер полицию. Окей. Fuck the police, straight on the ground. Ну или как-то там так поется это. Вот дырка в заборе. А это что такое? Rue de Seb Ghislaine 8B. Решеткой дверь. Я могу в нее войти? Конечно могу, ага. Ну, тем не менее, нам надо с трупом заняться, а потом займемся всем остальным. О. Это у меня это? Вот тут машина была?
На это смотрю. Что за машина теперь? Давай траекторию движения попробуем. These tracks are not interesting at all. 72% вероятность успеха, и я ее всрал. Да что за жуть? Hard to say. Your vision is blurred, and you're having difficulty concentrating. Cop habit. You Офигеть. look at everything. Я дважды выиграл проверку с вероятностью успеха 28% и проиграл проверку с вероятностью успеха 73%. Сука, как это работает? This isn't case related, you think. Может быть, действительно это не имело ничего общего с делом. Так, а вот, собственно говоря, это задний дворик. Мясо с кишим молоком и человеческой плотью. Это вот трупецкий. Вот он, трупецкий. The corpse looks at you with bulging white eyes. The face around them does not look human. It's swollen and ready to burst. His lips are fish-like and his tongue like a ball gag in his mouth. You seem to be holding your breath. A cargo belt twists his neck at an unnatural angle. The body below appears stiff. It's letting out an ungodly rot. The smell seeps in, even through your clenched nostrils. Нет. Active decay. It's okay to throw up, officer. No one is judging. He's about to blow! Cop's gonna blow, Kuno! Прощать травы в теплице. О, сундучок. О! И магния поднял, и денежек собрал. Копеечки, конечно, но все-таки. Это что такое? Подъемный механизм ржавеет уже не первый год. А, я в какие-то дебри залез. Это что такое? An inconspicuous pile of the roofing material, eternite. Повреждение кровельного материала. Кровельного материала. Почему я... Because it's nice and orderly. Well laid rhythmic pattern calms your mind. Mammals like this stuff. It's nothing. Someone just left some roofing material slanted. Ну ладно, окей. Странно это, конечно, все. Здесь не пройти, да? Надо с другой стороны обходить, судя по всему. Займемся расследованием. Куча There are следов. several footprints in the mud, left by work boots. Anywhere from 6 to 12 pairs have walked here. Ну давай. What do you think you are? A super detective? Чё за херня-то? Or hungover? These are just dents in the mud. No pattern emerges for the time being. Сколько можно? Heavy workers' boots with reinforced toes and hobnails all over the yard. Isn't this something an industrial worker would wear? Noted. Ладно, попробуем, да, тогда сначала задавать уточняющие вопросы, а потом уже прошибать что-нибудь. Есть ли здесь еще что-то? Ага, мусорка. Буква «Р». Свет. This trash container is locked. The sliding lid has a padlock that says, whirling in rags. Я смотрю, у The тебя body мусорный is бак. downwind from here. Maybe you prefer the smell of garbage to the smell of death. We could try using a pry bar. There's one in my motor carriage, or we could ask for a key from the manager of the whirling in rags. Я бы проверил бы мусорный бак, потому что, ну, бляха-муха, никогда не знаешь, что там можешь найти. Сбегаю-ка я сразу туда.
Возьму у него ключи. Или он меня опять начнет сейчас вытребовать. Так, здесь же есть сохранение, да? Здесь вот, давай сохраним игру. Ох, нифига, сколько у меня тут всяких разных. Давай новое сохранение. На случай, если это... О, у меня воля подсела. Какого черта? Надо этим бахнуться чем-то. Что-нибудь, что поднимет мне боевой дух. Real mature, man. What exactly were you trying to accomplish? Damn, your feet thought we got away. You know what? The stupid drinks you've had are on the house. You know why? Because I know you can't pay for them. Not because you ran away. Now, I still have to charge you for 3 nights and the broken window. That's 100 square. Don't thank me yet. You still owe me 100 real. If you don't have it by tonight, I can't let you up there. Now, what the hell did you want? I assume you wanted something to come back here. Ладно, давайте с караоке мы потом как-нибудь вернемся к этому вопросу. Mine? No, it belongs to the whirling in rags. Thank you for clearing that up. Why do you keep... Why? To keep the hobos and drunks out. That's why. I thought as much. And are you the only party who's... Well, yes. Us and... It seems a little callous, doesn't it? Something stirs in you. Prod at him and find out. Детки прятать от бедняков. Нужны What do you ключи. need them for? It concerns the case. Please cooperate. Just bring them back once you're done, please. Ладно, насчет караоке мы вернемся позже. Where is home? The address is coming up blank, and this place sure isn't it. But you've been at this hostel cafeteria for only 3 nights. Where were you before? You had to be somewhere. За на коне. Why did you say that? No. But isn't that an expression, not a place? A saying, up on Marvel Hill, a great high place, one that is impossible to climb. That doesn't sound like somewhere you can stay if you run out of money. А на коне вряд ли переночуешь. Ну, хотя Геральт с Йеннифер как бы знают, как правильно ночевать на конях. You can try. Run some addresses in your head when you get the time. Maybe. Да, невозможность вспомнить свой дом, это, конечно. Мы пока еще Мием пытаемся. Одинокая дорога домой. Это... Подожди, а если усвоить? Это параллельно будет идти. Хорошо. То есть это... За 6 часов мы, я так понимаю, возможно, вспомним, где мы живем, что ли? Давай перемотаем назад. Пройдем по твоим пьяным следам назад до дома. Перепрыгнем через разведенный мост через канал к югу запада отсюда. Упадем, поднимемся. Через 20 минут свернем с асфальтированной дороги и побредем через дворы, пугая детей. Пройдем под громадные эстакады автодороги 881, пока не доберемся до района отчуждения в северном Джемраке. В это время года улицы замерзли, покрыты льдом. Пойдем по Мейн-стрит до Пердишн. Здесь в сторону отходит переулок, и в грязи отпечатались следы твоих подошв. У меня +1 к энциклопедии, -1 к логике. Окей. Было бы очень здорово, если бы у меня, броски кубиков на вероятность успеха 73 срабатывали бы. Hello again, sweetie. Закинешь денег? Не-не-не-не-не. Я не буду клянчить у пожилой женщине денег. Мне бы не хотелось этим заниматься. Ну, куда уж больше падать, казалось бы. И так уже, мне кажется, на самом дне. Повезло, конечно. Что ж, у нас тут осталось... Тело мы посмотрели.
Мы же хотим открыть ящик мусорный. This trash container is locked. The Мне какая-то мысль была, я тут мимо ходил, какая-то мысль вроде проскакивала, нет? Мысль? Мысль. Это мысль. Тип муниципалитета Ривашоля. This trash container with a well-oiled crack. The lock pops open. Don't. Maybe you shouldn't. Just the feeling. A warning from some part of you. The smell of rotten food rises to greet you. You see soggy cartons, dirty Картонка, rags, грязные and тряпки, organic всякие waste. органические отходы. По сути, ничего такого We're just сверх. in time. This hasn't been emptied for over a week. Больше недели. You see milk and egg rest with one broken egg in it. Some pasta wrapper. Picking up the soggy packages somehow feels. A box falls into pieces in your hands. Batiste Soleil cereal. There are plastic pasta packages below. And among the threadbare kitchen towels, something catches your eye. As the legs of the slime-covered jeans begin to unspool from the garbage, a rank corpse smell fills Это the air. его джинсы. The victim's clothes? Cadaverine odor is faint. If these belong to the deceased, they were removed when he was still. Drop them in here, officer. Guitar-marked blue jeans. Pockets. Гитары на коленях. Empty. Ух ты. He wore them with a belt, too. A white belt. The loops appear stretched, but the belt is missing. That's it. Do you see anything else in there? I have another bag. Something slimy catches your eye. A drab, long-sleeved shirt, olive-colored, appears from the food waste, dripping with pus. This is a military-type overgarment. No label or serial number. This is the kind of rib-knit shirt that's worn over light armor to conceal it in an urban scenario. The rest of the rags are just kitchen variety waste. A yellow old mug that catches your eye. All right. We should go to Gart again and ask if he knows who put the clothes in the trash. It could be as simple as someone from the hostel cleaning the yard. Or that one. I'd advise against confronting that force. Not really. All we know is the victim's clothes are in the trash. The lid was locked and his establishment had the key. It's just a small loose thread. The lieutenant nods, then looks back into the trash container. Кружку? Зачем мне кружка? It's just organic waste, cold and slimy on your hands. Apple and potato peels, mostly. Unidentified slug. What's this? A blue piece of plastic sticks out from the apple peels. It's shiny. Looks like the corner of something. Something larger. A clipboard. A blue plastic clipboard with moist papers hanging from it. They look badly damaged, but you can still make out forms and notes, written in a man's handwriting. Officer, is that your paperwork? Нифига себе. It is. Look, the plastic has the RCM street grid on it. You've even got an autopsy form in there. If you don't mind me asking, how did this get in the trash? У меня тоже такой же вопрос. Well, lucky we found it. You should take stock of what remains, just to be sure some has not made it into the hands of the RCM's adversaries. Organized crime and the like. There might have been police secrets in it. It would also not hurt to start taking notes on the case. Now, tell me what your eagle eyes see. Or are we finished? Some items, such as the ledger you found, are interactable. Go to your inventory and select the... You pick out a broken mug with an oddly racist depiction of the yellow man frolicking in saffron, only in its social sensibility.
You've acquired an interactable item. The container sounds Хорошо, a я muffled забрал gong. кружку. Может, и допродал. That's one thing off the list. I think we got it all. Так. Взаимодействовать. Испорченный журнал, кружка, желтый человек. It's just a racist mug. What's there to read here? Not much. Ну и сколько тут всего. Oh boy, here we go. What are you going to say about a broken, tossed-away mug that you... Можно просто dug out взять и of со the своим garbage? внутренним я поспорить на тему того, что кружка не бесполезна. Она вот несет определенный сакральный смысл. При помощи я покажу людям, что не следует делать. Извелась тыкать в нее лицом каждый принадлежит торговцу и говорит, это ваша идиотская идеология. Эта кружка еще пригодится. Порицаю, я смогу заработать политический вес. Господи. Understood. You're that kind of detective. Why don't you... Ладно, понял. It's the letter Насчет you журнала. found in the trash. A pitiful cabbage of white and yellow papers hanging from plastic board, barely held together by a metal clip. This sad display is made complete by the faint smell of urinal cleaner. There's a piece of toilet paper, or is it cleaning tissue? No, it's toilet paper. It's a metaphor for you. Метафора моей жизни. Позитивно, позитивно. It's just toilet paper sticking to the back of the plastic clipboard. You can take it off if you want. Так ли мне, давай Still берем. wet, the toilet paper peels off the plastic easily. All you have to do is shake it off with your finger and voila! An aluminium block runs the width of the board, biting down on the paperwork. Its crocodile teeth are the only thing keeping the papers together. A regular pencil, the tip worn down. The surface is interrupted by a silvery sticker. It's rectangular, sparkling with iridescence. What? That thing. It's a halogen watermark. We use it for adding information to RCM property. It depends. Aside from an anti-counterfeiting stamp, mine has my station number and address. The information varies by date of issue. Any capable light with the right wavelength will do. All RCM vehicles have headlights designed to reveal halogen watermarks. Mine too. This О, means you can read отлично. the watermarks if you just turn the lights on. Окей, уже два дела около автомобиля можно сделать. Okay. While a bunch of sodden papers sag from the Так, they're что not в белых exactly страницах? white. They're yellowed in patches by sunlight and alcohol and covered in dense blue handwriting. Ink escapes into watercolor patterns, reaching its... Once in a while, there's a red stamp that exclaims, "Case files commit to paper." The case files themselves are plenty. You count more than 100 sodden, crumpled up, earmarked pages, falling... Work, strife, poverty, the Jamrock Quarter. These are handwritten logs of investigations dating back to January 51, this year. The exact number is hard to estimate, due to missing pages and an odd naming convention. But there are at least 20, maybe 30 cases undertaken, not completed, mind you. It's the middle of March. You have Типа не самый attempted еще 2 успешный cases коп. a week on average. Детектив, прошу прощения. Два дела в неделю. Это же официальное дело. Huh? 2 complex cases to undertake is a lot, yes. You really have to push yourself. I would not suggest it, lest you start making mistakes. 2? That's a lot. I didn't mean to say you are making mistakes, by the way. That was presumptuous of me. It's okay. We all make mistakes. Ким, ты чё такой хороший? Чё ты меня подбадриваешь? Like a Остановись. fan of girls, the checkered paper is dry in your hand. The handwriting is extremely dense, if mostly illegible. Yes, it appears you employ a, shall we say, robust yet literary system
Each investigation has its case number written on a title, one might say even. One that draws inspiration from snoop fiction and vespertine cop show staples. Yes, all caps. One is called The Next World Mural. Others appear more light-hearted. The guy's on a couch in an unexpected location, and the murder at the... It's going to take an effort to piece these case files together, but it can be done. You mean the alphanumeric? Officer, precinct, time of arrival at the scene? Oh, you mean the titular? Yes, well, so do I. In our defense, it's a holdover from the early days of the RCM, right after the revolution, when the organization had little idea how to do things. It persists in an unofficial capacity. Officers use these titles to refer to their work among them. Again, in your defense, I seem to have named one the man with the hole in his head. That was a real person. His death was real. Still, I named it that, to amuse myself. I pray his loved ones never find out. Rail spiked through the head. He died. It was a workplace accident. There is, for precisely one more. 15 pages near the end remain untouched by the damage. The checkered grid forms a structure of passages, breaking the case into subtasks. The tasks you've completed flow out of the kind green ape pen in a brash freehand similar to the rest of the letters. The wording comes easily. It's almost robotically simple. A language, inspect the victim's body, interview the cafeteria manager. It's not exactly poetry, but poetry would be out of. A satisfying slash sounds across the paper. You're done. Things to be done and things already done. The composition of reality. This is an extremely useful tool for a detective of the citizens' militia. Now all that remains is to name. No, actually. Any ideas? Говно на палке. Идеальное название для дел, да? Повешен. That's great. That's actually what I was thinking too. The Hanged Man. Good, strong. I'm going to start calling it the Hanged Man. It's good we sorted this out. You don't exactly close them so much as distance yourself from the smelly papers. They're a little further from your nose now. 58%. Хочется. Надо еще желтый листануть. Так, In the желтой back, you see страницы. thin, translucent copy paper. Some neon yellow, some bright red, all covered in boxes, like marching armies. Then rip them from the binder and hand them out. According 3, the topmost are misconduct fines. The middle ones are station calls. Повестки, отчеты о случае на And the месте. bottommost are field autopsy Да, forms. я видел. You don't have to be an intellectual giant to do police work. A monetary penalization ranging from 20 to 250 real. Severe cases allow for 1,000 real, but that requires special paperwork. But they appear pleasantly vague. То есть штрафом за нарушение общественного порядка можно вообще кому угодно, по сути, предъявить. Это прям напоминает мне судью Дредда, который там реально... Там в игре можно было ходить по улицам и кому угодно предъявлять различные обвинения. То есть сажать всех. These are quite sinister in tone. They give a date and time for the person to appear at the specified precinct police station. But a dozen pages of thin copy paper, bright red in color. You see the parameters of a deceased. Yes, all that remains now is to fill those forms and hand them to people. Fines for the rest of the stinking cellulose is much worse for wear. Being sent, it's made of dark blue plastic, hard enough to beat someone to submission with. The edges are rounded, however. The U4 size board feels thick and heavy in your hand. Light shimmers on its wet surface. On the back, you see the embossed letters, RCM. Something rattles inside, ever so lightly.
is there. The plastic shimmers like lapis lazuli, but it is not see-through. You cannot see to its center. With your hands, you 4-sized pages hang from the clip screwed to the top of the board. У меня что-то в планшете лежит. И все напополам. Это напополам, это напополам. А, ну это типа, это техника, понятно. И -1 еще типа одинокая дорога домой. The acidic Понюхаем. stench of rotting food is rubbed off on. Берем пока журнал. Давайте посмотрим, что тут можно. А, то есть можно визуальный анализ просто накачивать безостановочно. Можно взять чуть-чуть логики. А, так у меня логика -1. Белые проверки можно пройти еще, если проваливаешь. Ничего страшного. А белая проверка это кто у нас там была? Я не обратил внимания. А, если понял, хорошо, постараюсь внимательнее быть. Так. It's the ledger you found in the trash. A cabbage of papers hanging from the board. По идее, можно with же the сейчас permeable drawer inside. It's на barely логику held together by a пройти. clip, then made complete by the faint smell of urinal cleaner. Взять героем ле миллион. Более восстановить. А, ну я понял, о чем ты про журнал. Я как раз все хотел, да, боевой дух себе маленько восстановить. Я просто подумал, что почему бы не отключить временно Гийома или Миллиона. Если я его восстановлю, прогресс пропадет или нет? Что-то проверим заодно. Нет, слушай, можно раз и дальше он пойдет. А то у меня получается -1 в логику, и я хочу сейчас пройти проверку. Как раз на логику. О, 72. Уже интересней. И есть. В смысле, а почему я не должен... На минус техники дает? Я не обратил внимания, я посмотрю повнимательнее, извиняюсь. Ты можешь собрать дело по кусочкам, сколько буквы на цифровой код на листах. Он всегда начинается ГДБ 41. The next world mural. О, я тебя понял. Why, yes, your precinct number is every last alphanumeric in the files begins with it. And these are your case files. It's safe to say HDB are your initials. Мои инициалы. I got Не знаю, nothing что и here сказать. either. Logic really isn't the best faculty to have this conversation with. It takes about half an hour to piece one together, using the system you've Где-то devised. полчаса. Where do you want to start? Каждое дело по полчаса. Блин, ну Not что-то... much has changed in the meanwhile. A bunch of sodden Чуть позже. papers still sags from the clipboard. А, вон ты что имеешь в виду. Понял. Хорошо, сейчас тогда мы уберем одинокую дорогу домой. Гийом ле миллион продолжим усваивать. Так, и попробуем еще It's раз the ledger you found in взаимодействовать. the trash. A cabbage of papers hanging from the board, with the permeables drawer inside. It's barely held together by a clip, then made complete by the faint smell of urinal cleaner. Странно, я ее больше не изучаю, но все еще. Или мне нужно... А, мне, наверное, нужно ее пройти. Да, я должен закончить эту мысль. Я вот тоже подумал, что без знаний о своем доме я не могу... Ну, тогда я пока оставлю. Не хочу на 40 там процентов. Так,
оставим пока этого мальчика кидать камушки, сами вернемся к владельцу ресторанчика. А, да, фары, кстати, фары, да. Да тут, блин, столько всего можно сделать, что я уже прям это... О, тут большой мир. Очень большой. Как я тут все буду делать, я не представляю. Так, вот это мототачанка, это непонятная. Полицейская. Before you stands a motor carriage. The Мотокарета. bodywork is covered in blue and vapor emanates from the large engine on the back of the vehicle. This must be the infernal machine that tore you from oblivion. The Caprice Kinema motor carriage. In the cabin, you are welcomed by a set of steering levers, a radio microphone on a hook, a pull-out toolbox under the seat, and the soft glow of the fuel preheater gauge. All right. Ready? I turn, you press start. It's next to the preheater. The dashboard lights up with orange glow. The rouse per minute gauge jumps, and the lights unfold with a little click, casting. There you go. I'll turn them off from the remote once you're done. We just need to stand in front of the machine now. Хорошо, давайте разрешим этот As you вопрос. hold your ledger's clip under the headlamp, an iridescent hologram appears. A street grid and the veins of a great... There she is. Revachol West. Around the borders of the watermark are dozens, no, hundreds of micro-perforations. The rectangular watermark is overlaid with the logo of the RCM, and yet the major arteries of Revachol are all recognizable. They shimmer in the Kinema's headlights. Let me see. Right here. No, it does not. There are many of them, and they are divided into 3 separate rows. Считать дырочки в каждом ряду зачем? Right. The meaning of the perforations remains opaque to you. Зачем? Ведь что, There are вариантов many of нету? them. The first Ладно row еще. has 18 dots. Not bad for what? The next is the longest. It runs all the way around. You count 216 perforations. Considering Меня это that успокоило, nice, я large понял. number. Oh, the last row has 3 perforations. That's it. Those are perforations. They represent your record as an officer of the RCM. They are your statistics, as it were. I should have guessed you'd keep a record of... Alpha male officers who are proud of their numbers often do. The first row represents your years of service. 18 years. Okay, not bad at all. What did you do before you volunteered? Maybe you were a diplomat, or in PR. Doesn't matter, I suppose. Let's move. This next row, the one that wraps all the way around, is your number of closed cases. Closed is good. It means finished. Wow, more than 200. It's quite a lot, even for someone who's been on the force for nearly 2 decades. Usually, clearing more than 10 cases a year puts you in the 90th percentile of all RCM officers. Right. Those are your confirmed kills. You've got precisely 3 perforations there. For an RCM officer, especially Precinct 41, which is in the Jamrock quarter, there are certain officers who treat their kills like some kind of ghoulish game. If they do happen to solve a case, it's usually by accident. But it seems as though you are, or at least were, one of the good ones. So we have that to be thankful for. Yes. Everyone has their own method of coping. Some more effective or self-destructive than others. Personally, I find it helps to keep up a few hobbies.
Победа для лохов. Oh, this and that. Let's not get into it now. Anything's better than annihilating yourself with drugs and alcohol. The lieutenant nods. Right. I'll go turn off the lights. You can now see your statistics on your journal. Еще один решенный квест. Ух, он сколько выполнил. Ой, я молодец. Так, ну надо доложить еще по рации, раз уж мы рядом. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out toolbox, and the soft glow of the fuel. The frequency tableau lights up, and the green button the soft purr of electrical kittens. Radio wave. This is Precinct 57. Hello, Lieutenant. Hello, Alice. Please assist our colleague from the 40. Operating the radio is easy. Just be confident. You've probably done it 1,000 times. Дельта 10, ответьте огнеходцу, прием. Что за херня у вас? Тут просто нести можно какую-то дичь адовую. This is Officer Alice Demetri, Precinct 57. How may I assist you? Just a second, officer. 10-2, 10-5. This is 41st. Come in, over. The man uses relay code. You've got this. You're a cop, and cops know relay. 10-4, message received. 10-5, relay message. What's your status? Over. 10-18, state your message, sir. Финансовую помощь можно у полицейского участка попросить. А, какое личное. 10-9, over. 10-4, message received. This is a very serious situation. I need to 10-20. Is it him? What does he want? Says he lost his badge and needs to report it. He what? He lost his badge? Who lost his badge? Dick fucking Mullen. Who do you think? Малин сразу. Officer Dick Mullen from the bestseller Dick Mullen and the Lost Identity. Dick Mullen is not your name. It's the name of a fictional detective who would not lose. Defend yourself. Immediately. They're laughing at you. Ten-4, I hear you, officer. I'm just going to make a note here that you are in pursuit of your misplaced badge. Over. Fuck me! Mac, come here! You've got to hear this! What's going on? Super goddamn Началось. He lost his what? His badge. He lost his goddamn fucking badge. He asks you to please stop saying he lost his badge. Why? Did he find it? Sergeant Orson was wondering if you found your badge yet. You don't have a comeback. Sorry. It's hard to think like this. Нечего He's not ответить. replying. Looks like he's still looking for it. Лично мне коллеги. Ну, я сам, наверное, тоже не подарок. 10-9, come again. I didn't get... New heights even for Captain. Ask him. Ask him if he's lost his gun, too. Sergeant Orson wants to know if you lost your gun. Check your pockets. Check your... Holy fuck. You don't know where it is, do you? Ой, я сейчас буду плакать. No. It's gone. It's not fucking on you. 10-9, come in, officer. Did you get my question? We were wondering about your gun. Over. Я буду рисковать. Я попытаюсь убедить их, что пистолет у меня. Lying? Over the phone? Yeah. It's easy. Just say it like... He says he didn't. Thank God for that. That would have been a nightmare. I don't even want to imagine the poor... Losing his badge is bad enough. Tell him to find it, and fast. We can't have some gangbanger running around. We're all glad to hear you've not lost your gun, officer. You need further assistance? Over. Только что всех убедил, что не потерял.
Я вообще-то еще и пистолет потерял. Ах. Okay, 10-4, sir. I hear you. Wait. Before you say anything stupid, think it through. You're going to be looking at a straitjacket if you tell everyone you lost your memory. Be smart about this. 10-4, sir. I'm not hearing your question. What? What is it? He wants to verify the information on his bag. But of course, it says Dick Mullen, High General of the Revolution. Tell him to stop wasting time. What do you need, sir? Over. Ну что началось-то? Does he actually want something, or is he hell-bent on disrupting? He asked if he ever told me about his day. For God's sake, cut this shit out! Tell him to stop wasting time and be a god. Sir, satellite officer Vic. So, was there anything else? Понятно, имя мое они мне говорить не хотят. That's a negative, sir. I got a 10-12. Visitors present here. Over. 10-9, repeat message. I didn't get that, sir. Over. What? What is it? What can he possibly... He seems intoxicated and keeps asking me to call him by his... Mullen's drunk and emotionally aggressive. That's new. Wrap it up. Don't indulge in his drunken antics. Ладно, окей. Over. Ну, я так предполагаю, вряд ли мне финансовую помощь окажут. Over that. 10-10. Over and out. This is Precinct 57. How may I assist you? Of course. What is the number, officer? Yes, hold on. Her number... Received. Hold on. Lieutenant Kitsuragi slowly begins to tap a little rhythm with his... Officer, I have Sylvie Malaika on the line for you. Yes, hello? Oh, right. Hello, officer. What can I do for you? There is no resentment in her tone. She wants you to ask her out. No question about it. У нашего героя постоянно мысль о том, что все женщины его хотят. No, not me. Да, в смысле не ты. А твой владелец, в смысле твой владелец кафе, в смысле, сказал, что ты вызывала полицию. No, sorry. I don't. Not a lot of people have phones around here. Copper thieves take. People don't have the money to have the cables put in again. They use the union. It was someone else. We'll find them sooner or later, officer. It just might take a while. What? Of course it bothered me. But I thought the union already knew about the court. Я про... Становись, друже. Как там тебя Дик Маллин назвали? You know, what the union says goes. People listen to them and they take care of their own, which is like everyone here. Legally, no. In reality, yes. Martinez is de facto policed by the dock workers union. I don't know what to tell you, officer. I didn't call you because I didn't want to get in trouble with the others. With the union.
Yeah, go on. Ладно, окей. No, I don't know. It wasn't me. I haven't been out there since. I was terrified of the stench and the corpse. Well, you tried to jam it down the toilet, sir, clogging it completely. After, I am sorry about that. Anything else, detective? Yes, I know who you are. You're a police officer. This exact conversation has happened before. Establishing authority before this young girl seems to have been important to you in the past. Don't go there again. You told me back in the whirling. You told everybody, and so does your badge. I don't need to hear about it any. Oh, no, I haven't. Real policemen have uniforms too, by the way. Where's yours? Да, кстати, я не сказал, что... Ну, хотя... Может, это... Не, у нас... Это форма. У него на спине блямба, у меня на спине блямба. Мне кажется, мы в форме. He's in plain clothes, voluntarily. It's different from not knowing where your uniform is. Про форму спросим. I never saw you in any uniform. You had your things on. The disco things. Please, no. Not this again. Everyone saw your cool gun, detective. You were trying to impress some people with it. Everyone was eating, and... You were waving it around in everyone's face, begging them to describe it. You said it calms you, and then you started making suicide jokes. Oh, those again. I have been trying to wean you off them. You know, when you put your gun, your actual gun, on your temple and pretend to shoot your brains out. I remember this. You were screaming things like, "My brains are all over the wall," painting them red. I won't be seeing it, 'cause these are my brains. I can't see without my brains. Very nice visuals there. Я даже не знаю, что сказать. Никто. Ой, какой ужас, какой ужас. No idea. All I know is next you were waving around money instead, saying things like big bucks cannot lie, and it almost looked like you pawned it. But believe me, I did not ask. Я заложил оружие. Надеюсь, что нет. You mean why did I leave the bar? Honestly, I'm not really comfortable discussing it with you, sir. Maybe, I don't know. I just know I have to take some time off right now. Блин, имеет ли это значение, как бы вот расколупать ее, что она действительно из-за Гарта ушла? В конце концов, Гарт уже все сказал, во всем признался. Я так понимаю, он приставал к ней немножечко. I do hope so. Please, don't call me again. Bye. No, she doesn't have a problem with you. It must be someone else she's angry about. Some other guy. Like Gart. Trust me, you wouldn't want to be the guy here. You know how. No, you're the guy. You're Lieutenant Love, matchmaker extraordinaire. Help the poor girl out, lest she turns into a spinster. What misogyny? I'm just telling things the way they are. Can't a man be honest? You have to act, Lieutenant Love. You have to calm that hysteric down.
Tell it you've got everything. Think you can do that, Lieutenant Love? О, нет. От квеста про любовь. Да. Just a gimp. What? You want to be more empathetic? Call was terminated by the other party. Anything else, officer? 57. In the cabin, you see a set of steering levers, a radio on a hook, a Ой, pull-out боже toolbox, мой. and the soft glow of the fuel Более preheated гнилых cage. подкатов я не знаю, еще не видел никогда. Эй, детка, у меня все схвачено просто. Нифига. Не могу вообще. Надо попробовать, кстати, может быть, это работает. Эй, малышка, у меня все схвачено. Как бы вы отреагировали, если к вам бы подошел такой человек с такой фразой? Гениально, ладно. Я там смотрю по времени, мы весьма неплохо посидели. Это в игре прошло всего лишь 3 часа. 3,5 почти. 3 часа, да. Отлично. Превосходно. Замечательно. Это были очень увлекательные и по-настоящему юморные 2 часа. Мне пока все очень нравится, и даже обилие текста не напрягает. Вот. То есть все в целом... Местами, конечно, текст тяжеловатый для прочтения, но в остальном очень-очень-очень. Ну, как говорится, до новых тогда встреч, друзья мои. Дальше мы продолжим ковырять диско Elysium. Сколько мы его еще проковыряем, я не знаю, но, скорее всего, да, мы его от начала и до конца допроходим. Потому что, чего нет-то? Господи, игра-то интересная, сразу видно. Так много загадок дает тебе сходу, что прям хочется в них подразобраться. Вот, а на сегодня у нас все. Всем огромное спасибо. Всех, ребят, люблю, целую и желаю хорошего